kí gbogbo ojú tó ń wò mí káàkiri ayé, mo kí wa lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé lágbà nínú ilé yìí, mo kí wa pa kú dédé àsìkò yìí, àsìkò gbójú ọjọ́ tìrí ẹ̀dẹ̀ odòbí bó ló ti rí lọ́dọ̀ yín. Ẹ káàárọ̀ o, ẹ káàsán, ẹ kúrọ̀lẹ́, ẹ káalẹ́. Èní ni June 12 tí à ń ṣe Democracy Day. Lọ́dọ̀ àwọn kan there is no Democracy Day, but lọ́dọ̀ tiwa we have Democracy Day, and today June 12 la fi celebrate late MKO Abiola lélẹ̀ tí ó jẹ́ pé wọ́n fẹ̀mí wọn lélẹ̀ fún democracy tó ní kálukú tó ń gbádùn lónìí. Late Chief MKO Abiola jẹ́ ọmọ Abẹ́òkúta, wọ́n jẹ́ ọmọ Gbàgùrà l'Abẹ́òkúta. Ó sì ṣe gudugudu méje yàyà mẹ́fà fún gbogbo ọmọ Yorùbá. Abiola wà nínú àwọn tí wọ́n jà takuntakun kí Yorùbá kó lè bọ́ lọ́wọ́ ẹrú Fúlàní. Eléyìí ló fà á tí àwọn ọmọ àlè Yorùbá kan tí wọ́n fi lẹ̀ dí àpò pọ̀ mọ́ àwọn North láti rí wípé wọ́n àná lu June 12. Ohun tó wá yani lẹ́nu tó sì dání tó bani nínú jẹ́ ni pé lára wọn tí wọ́n tako dídi President Abiola, lára wọn wà nínú àwọn tí wọ́n ń jẹ àǹfààní democracy yẹn dòní. Ṣé ìgbàgbé pé ìgbà tí Abiola gbàpò tí ayé military ni, ṣùgbọ́n òun ni ò bá dẹ́kun military regime ní Nàìjíríà gbà náà. Gbogbo ẹ̀yà ló dìbò f'Abiola, ó tiẹ̀ jẹ́ páwọn Ìgbò wọ́n ṣọ̀tẹ̀, wọn ò fẹ́ fi bẹ́ẹ̀ dìbò fún un. Àmọ́ bí kan má rí bò ń bẹ̀ rárá kọ́, Ìgbò dìbò fún bó ṣe gbágbára wọn ṣe ká. Gbogbo Yorùbá ló dìbò f'Abiola. Àwọn North àwọn náà dìbò díjú pàápàá fún Abiola, débi wípé Bashiru tó fá tó jọmọ Kánò tí wọ́n jọ dupò, Abiola tó na Bashiru tó fá kódà lẹ́yìn kùlé ẹ̀. Chief MKO Abiola tó nà án torí pé Abiola jẹ́ nìkan tí kìí figbá kan bọ̀kan nú. Ó jẹ́ nìkan tí kìí discriminate. Ó jẹ́ èèyàn kan tí ò mọ̀rọ̀ pa, he will go straight bọ́rọ̀ bá ṣe jẹ́ gan. Ìkan lára àwọn journalist bí léèrè ń gbà yẹn pé kí ni plan ẹ̀ tó bá dórí oyè. Èsì tó bá kọ́ fún wọn ni pé ṣé wọn ò mọ túmọ̀ acronyms orúkọ wọn MKO. Ó ní túmọ̀ ẹ̀ ni pé military kingdom is over, MKO. Ó ní I will make sure that all the people that are stealing our money, all citizens that are importing contraband goods, I will make sure that all of them, I stop them. Those that are stealing our fuel, I will make sure I stop oil bunkering in Nigeria. Gbogbo wọn dẹ̀ gbọ́. Tó sì jẹ́ nǹkan táwọn yẹn ṣe tán fi ń dolówó ni. Wọ́n á import contraband goods wọlé. Wọ́n á import àwọn expired drugs. Gbogbo wọn wá kó knife together pé tẹ́lẹ̀ bá débẹ̀ eléyìí àbá nǹkan jẹ́ o. Nínú Yorùbá ó wà nù wọn, kódà àwọn tọ́jọ́ jẹ tọ́jọ́ mú wà nù wọn. Wọ́n lọ bá Babangida, àwọn North náà wọ́n yarí, àwọn elite North tí wọ́n rí pé tẹ́lẹ̀ ìbá débẹ̀. Ó dẹ̀ tún sọ nípa freedom Yorùbá. I will make sure that all the Yorùbás, they were free, they were all free from the cheating from the North. Nǹkan tí Tinubu ṣe yìí òun ló kọ́ lóun máa ṣe. Kí ni? Ó lóun máa centralize, òun máa decentralize gbogbo àwọn ohun ní Nàìjíríà. Ṣàgbà pé Babangida ló gbé capital lọ sí Abuja. Babangida dẹ̀ ló kó gbogbo nǹkan lọ sí North. Òun ló kọ́kọ́, Abiola ló kọ́ sọ pé òun máa decentralize ẹ̀. Òun máa gbé central bank wá padà, òun máa gbé gbá wá padà, òun máa gbé àwo wá padà. Gbogbo ibi tó yẹ kó wà ní gbogbo region lòun máa gbé sí. Àwọn North gbọ́. Wọ́n lọ ta papọ̀ ọgbẹ́ni. Eléyìí bá di president. Ó ń bọ̀ wá gbèjà South ni o. Ó gbọ́dọ̀ gbéjọba fún.
they threatened Babangida pé tó bá gbéjọba fún kódà kí ló pé máàlù Benue yìí ó lóun á yìn ń bọ̀ látẹ̀yìn ni tí wọ́n bá gbé ìjọba fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló wà ní ADC sí wọ́n lọ bá wọn ní kò gbọ́dọ̀ gbéjọba fún Abíọ́lá o torí pé ìjà south nílé ìfẹ́ wa gbé ìjà àwọn south nílé ìfẹ́ wa gbé ẹ̀tọ́ ló máa decentralize àwọn nǹkan ní wa tá a ti kó wá sí north wọ́n ti sọ north di capital Nigeria wọ́n ti sọ north di sole owner gbogbo nǹkan ní Nigeria ok wọ́n plan fún kíní kan dẹ̀ wà fáwọn tó bá ká lòlò ẹ má bínú ẹ̀tẹ̀ bá stammer ẹ̀tẹ̀ jẹ́ stammera wọ́n máa ń lágídí wọ́n dẹ̀ máa ń wà determined torí pé wọ́n rí pé àwọn ní social advantage of talking straight so máa ń ká wọn lára wọn kì í máa ń fẹ́ gbà wọ́n àná June 12 Abíọ́lá yarí ó ní láéláé òkìtà kò ń kú tàbí kò jẹ́ president ó ní nǹkan méjì lòun ò ṣe rí òun ò tí kú rí òun ò dẹ̀ jẹ́ president rí is either you give me my mandate or I die there and they killed him there till tomorrow àwọn general Mustapha àtàwọn tó kù wọ́n mọ báwọn ṣe pa lónìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ president ló ti wá látòrí Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́ lórí Yar'Adua lórí Goodluck Jonathan lórí Buhari tó fi wá lórí bat ìyẹn Bọ́lá Ahmed Tinubu tó wà bẹ́ẹ̀ bọ́ bí 1993 di 1999 di 2014 àgbọ̀ Fúlàní ẹ̀sìnmẹ̀ Boko Haram nìkan ló wà Boko Haram náà bẹ̀rẹ̀ láyé Ọbásanjọ́ kò sí insecurity sí Nàìjíríà rárá ní gbogbo bí 2019 downward àmọ́ nǹkan tó jẹ́ insecurity ọjọ́ kan ṣo tá a bá kọ́kọ́ witness tó jọ mọ́ tó fẹ́ farapẹ́ ó nígbà tí wọ́n mú Abdultalab nínú aeroplane tí wọ́n di bọ́ǹbù mọ́ lára ìgbà yẹn ló yẹ kára ti máa fún wa ní Nàìjíríà torí wọ́n ti ń build ara wọn ní kọ̀rọ̀ bẹ́tà tètè fura all of a sudden wọ́n gbé Mr. Destroyer wá which is Muhammadu Buhari before kí Buhari tó emerge as the president ó kó àwọn Fúlàní wọlé ó ní òun fẹ́ fi wọ́n gba ipò ó fẹ́ fi wọ́n gbàjọba ìgbà dandan lọ́wọ́ Goodluck Jonathan but as if someone told Goodluck Jonathan pé ó máa dá Nàìjíríà tó bá gbéjọba lẹ̀ o Goodluck accepted and concealed defeat. He picked up his phone. He congratulated Muhammadu Buhari as the presumed winner of 2015 election. Not knowing that election will mark the beginning of woes, the beginning of insecurity, the beginning of crime. Ìbànújẹ́ àti ìpayín kéke. Buhari came, he invented the regime and government of Fulani in Nigeria. Oríṣiríṣi ọ̀nà ló gbà láti gbalẹ̀ fún Fulani. Ó pè kan ní Ruga, ó pè kan ní oríṣiríṣi orúkọ ló sọ. Àwọn Nàìjíríà ṣàǹjarí. Wọ́n ṣàǹjarí pé kò jọ. Àtọ́wárí pé Nàìjíríà sò gbà. Àwọn Fúlàní tí wọ́n kó wá tí wọ́n abandon àwọn yẹn sọ̀rọ̀ àwọn di terror sí Nigerians lọ́rùn. There wasn't any case of kidnapping nígbà tí àwọn Boko Haram tí wọ́n operate ọ̀dọ́ kéèsì kan ṣoṣo tó wà òun náà ní kéèsì àwọn ọmọ Chibok as I think ó dà pé ayé
kí náà pè láyé Goodluck Jonathan ni pé kidnapping tí wọn north nìkan ló mọ gbogbo jíjà tí Boko Haram jà it was in the north alone but all of a sudden when Buhari came ó Buharify gbogbo Nàìjíríà gbogbo oníkálukú we smell rat we all felt the efficacy of Fulanis we felt their presence oníkálukú wa dààmú ajẹ breakfast lọ́wọ́ àwọn Fulani Buhari dẹ̀ wọ́n òun fọwọ́ pa wọ́n lórí gbogbo Nàìjíríà bẹ̀rẹ̀ sí ní kábàámọ̀ wọ́n ti gbà ìmọ̀ye local government táwọn èèyàn san owó ṣàkọọ́lẹ̀ fún wọn ẹnìkan sódìdé nínú ọmọ Yorùbá ó ní ká má gbọ́ ní Paul wí ó ní kò sẹ́nikẹ́ni tó máa gbalẹ̀ Yorùbá lọ́wọ́ wa bó tiẹ̀ tí kò jẹ́ pa ní Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò ńgbà yẹn kò bá wa dá sí ó jókòó ní kí àwọn gọ́fúnà fóun lájẹ bọ́ọ̀lù ọ̀fìsọdẹ ọmọ líle àárín wa dìde tó ń pè ní Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho ṣá ó ní ká má gbọ́ ní Paul wí o ó ní lábẹ́ kúkú lábẹ́ yíyè ó ní ilẹ̀ Yorùbá ò lè jẹ́ gbígbà lójú ayé òun bó tẹ̀ tí kò jẹ́ pé ńgbà yẹn Ìgbòho ní fámìlì Nàìjíríà lẹ́yìn ìyá ẹ̀ nìkan ṣù tó máa ń mọ ẹ̀ Canada Germany America kọ̀ọ̀kan náà wà òun fúnra ẹ̀ ó ní pálí Germany lọ́wọ́ ó láǹfààní láti lọ jókòó pa sí Germany kó máa gbádùn ayé ẹ̀ ṣùgbọ́n kò ṣe bẹ́ẹ̀ ó fẹ̀mí ara ẹ̀ lẹ̀ ó lóun máa jà fún Yorùbá ó dẹ̀ jà oníkálukú rí tuntun pa ṣùgbọ́n torí báyé Fúlàní ni torí pé Fúlàní ló wà lórí oyè gbà náà wọ́n plan fún Sunday Igboho pẹ̀lú àtìlẹ́yìn ọmọ Yorùbá again ṣé gbàgbé ikú Abíọ́lá mo sọ lẹ́ẹ̀kan fọ́mọ Yorùbá ló dìde náà lọ bá Abacha náà lọ bá Abacha náà ni àwọn náà kọ́ dìde náà lọ bá Babangida má gbéjọba fún o àwọn náà sì ni wọ́n tún ti lọ náà tún lọ bá Abacha yanjú ọkùnrin kókó lẹ̀ torí bẹ́rù bá wọn pẹ́ ní time wọ́n sì lè release ó sì lè gbàjọba wọ́n wá tó lọ bá Abíọ́lá náà wọ́n tì máa bọ̀ wá declare máa wọlé àwà lẹ́yìn ẹ̀ bí ike Abíọ́lá declare tán ó bojú wẹ̀yìn kò rẹ́ anybody mọ́ that is life for you abánidá kì í bá ní débẹ̀ abánidébẹ̀ ni kì í bá ní dá kì í bá ní jìyà rú ẹ̀ now wọ́n tàbí Abíọ́lá sí jẹ ẹkùn Abíọ́lá náà announce ó address citizen bí ẹni pé òun ní current president wọ́n pàṣẹ kan gba Abíọ́lá tán the rest is history the same thing happens to Sunday Igboho gbogbo tí Igboho ń ṣe yẹn kò dùn máwọn ẹni tí Yorùbá ní sáré síbi sáré sọ̀rọ̀ gbèjà Yorùbá bí gbèjà Yorùbá náà torí pé wọ́n ti sọ di business wọ́n rówó díẹ̀ activities Igboho dem ó ń pose threat sí wọn kò jẹ́ kán rówó yẹn bọ́n ṣe fẹ́ rí wọ́n plan fún Igboho wọ́n destroy inú ilé ẹ̀ Ọlọ́run ṣe wọ́n escape one way or the other. I am saying all this ká lè mọ bó ní wàhálà wa ti ń bọ̀ gan níbo ni ìyá Yorùbá ti ń bọ̀ wọ́n pé Igboho nígbà tá a máa gbọ́ wọn gbé ní Benin orí ló kó yọ ló jẹ́ Benin ni wọ́n arrest ẹ̀ sí otherwise ìjọba Fúlàní ò bá ti pa Igboho tipẹ́ tàbí kó wà ní life jail. Buratai fi gbogbo ọ̀nà gbogbo agbára tí Buratai ní ló lò pàápàá jùlọ tó tún jẹ́ ambassador sí Benin Republic tó ti mú Igboho gbogbo agbára tó ní ló lò láti extradite Igboho padà sí Nàìjíríà but thanks to the former President Talon ìyẹn ò gbà kán gbé Igboho wá bí because ọ̀rọ̀ yẹn ti yé Talon ṣáwọn ọba Yorùbá ló pọ̀ Benin àwọn onípópó onísàbẹ̀ àtàwọn bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ wọ́n lọ bá Talon pé má dáhùn o
ìjọba ìlápàyàn báyìí náà ṣe fọmọkùnrin ọmọ wa dẹ̀ ní kọkàn gbọdọ̀ ṣe ta náà sì gbọ́ràn sí wọn lẹ́nu ó protect Ìgbòho kò jọ house arrest kò jọ freedom Ìgbòho ṣáwà bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n ó ráyè jáde lọ́bi tóun pẹ̀lú àwọn aids àwọn àmì kò pẹ́ kó jìnnà Tinubu débẹ̀ last year to be precise Tinubu ó pronounce Ìgbòho as a free man. The rest is history. Torí Ìgbòho dé tán Ìgbòho tó dákẹ́. Torí pé àwọn Fúlàní tó bá jà dọ́kì ní àná wọn ò tí ì dá kódà ọ̀tẹ̀ tí wàá fẹ́ fúnra sí wọ́n ti wá dín lá Nàìjíríà lẹ́nu. The president said bá celebrate democracy wa dáadáa lọ́dún yìí bíbẹ̀ tí ìbànújẹ́ tó gborí ọkàn kò jẹ́ incessant kidnapping pàápàá jùlọ àwọn ọmọ wa àtàwọn teachers tí wọ́n wà ní incarceration àtàwọn tó wà ní incarceration ní Borno state àwọn méjèèjì yóò jẹ́ àrídùnnú mú wá àmọ́jọba ṣe oríṣiríṣi ìlérí 50,000 police náà tó ní kán recruit sí and thousands of military ìjọba sọ pé 5 trillion ni wọ́n bọ́jẹ̀tì for security lásán ní bọ́jẹ̀tì yìí 5 trillion ní bọ́jẹ̀tì yìí àyè tàwa náà yìí and because of that budget torí pé àwọn kan benefit directly nínú ẹ̀ ní security ò ṣe stop president wa address press wọ́n bá wa sọ̀rọ̀ láàárọ̀ yìí a máa play press yẹn a máa play address yẹn fún wa gbogbo a máa wò ó gọ́fúnà Ṣèyí Mákindé náà báwọn ará Ọ̀yọ́ state sọ̀rọ̀ gbogbo ọ̀rọ̀ wọn pátá tí wọ́n sọ fún democracy day lẹ́nìí wọ́n fi bẹ̀bẹ̀ ni wọ́n fi bẹ̀ àwọn òbí àti alágbàtọ́ fún àwọn ọmọ tí wọ́n gbé níyàwó tà tẹ̀sí ilé ẹ̀bẹ̀ ni wọ́n bẹ̀ trout máa kà fún wa ṣùgbọ́n tó yà mí lẹ́nu jù tó sì tún jẹ́ bàmíjẹ́ fún mi ni pé kódà ó mójútù bá mi gẹ́gẹ́ bí mùsùlùmí ó ní pé mo rí kà pé Olúwo ó pe àwọn Fúlàní Olúwo pe àwọn Fúlàní àwọn agbénipa Fúlàní herdsmen Olúwo pè wọ́n jọ sí ààfin ẹ̀ ó bẹ̀rẹ̀ sí ní bẹ̀ wọ́n pé kán ṣàánú àwọn nílùú Ìwó kán gbàrú àwọn rò kán má wá invade Ìwó ẹ wo bí tí Yorùbá bára ẹ̀ ó bà mí nínú jẹ́ gidi Olúwo tó wá nígbà tí Sẹ́ríkì Fúlàní Ìwó tíyẹn náà máa sọ̀rọ̀ ó ní bàbá òun ìlú Ìwó iná forí ẹ̀ sọ̀kalẹ̀ sí ó ní bàbá òun ìlú Ìwó iná forí ẹ̀ sọlẹ̀ sí wọ́n bí sí Ìwó ni ó ní gbogbo àwọn ọmọ tó ń kó lẹ́yìn ìtẹ́bá bí wọ́n léèrè ọmọ ìlúgbó ní ó ní wọ́n sọ pé Ìwó wọn nílùú míì tí wọ́n mọ̀ ju Ìwó lọ ó ní lóòótọ́ lára wọn wà ó tó ti hàn tán ṣùgbọ́n àwọn àbá wọn sọ̀rọ̀ wọ́n á yí padà wọn ní ìfèdè ìlú Ìwó torí ìlú tá a bí wọn sí ni Olúwo wá sọ pé òun ti adopt wọn gbogbo wọn ti dánmọ́ wọn gẹ́gẹ́ bí bàbá sọmọ Olúwo fún wọn lówó tabua ó sì tún kó oúnjẹ ó kó fún wọn rẹpẹtẹ ẹ wo bí tí Yorùbá bára ẹ̀ dé. We are always at the mercy of these Fulanis. Ní 1979 Nigeria lọ sí poll Fedeco conduct election between Fulani man and Yoruba man. Wọ́n pe ẹni ẹni Shehu Shagari ọmọ Sokoto àti Ṣìfọlóyè Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ ọmọ Ìkẹ́nnẹ́ l'Ógùn state. Àwọn méjèèjì jọ gbapò ti presidency wọ́n jọ dìbò. Boko Haram announce Awólọ́wọ̀ as the winner.
ọmọ Yorùbá ló wà president o ó kọ̀rọ̀ kan announce Awólọ́wọ̀ wọ́n ní pé torí òfin 2/3 tí wọ́n gbé wá wọ́n l'Awólọ́wọ̀ o kò meet 2/3 torí ẹ̀ wọ́n lọ sí electoral college wọ́n mà dé electoral college wọ́n dọ̀rọ̀ rú Awólọ́wọ̀ lọ́wọ́ wọ́n announce lóru mọ́jú wípé Ṣàgàrí ló win election which is ọmọ Fúlàní. tẹ́bára burú tó ń lọ ní Nàìjíríà lénìí injustice kankan tó bá ṣe sí Yorùbá wà láyọ̀ lọ́wọ́ Yorùbá ní always any injustice tó bá wáyé fọ́mọ Yorùbá máa ń involve. látàyé Awólọ́wọ̀ Yorùbá l'Ọbásanjọ́ presumed Yorùbá l'Ọbásanjọ́ ó gbéjọba fún Fúlàní again ó kàyé Awólọ́wọ̀ ó kàyé Abíọ́lá kábíọ́lá wọlé mi ò ní dárúkọ àmọ́ àwa náà mọ̀ wọ́n wà l'Abẹ́òkúta wọ́n wà n'Ìbàdàn kódà àwọn tó ń benefit directly láti ara ọ̀rọ̀ Abíọ́lá wọ́n pẹ̀lú àwọn tó ń lọ bá Babangida má gbéjọba fún wọ́n sì pẹ̀lú àwọn tó ń lọ bá Abacha pàdánù kókó lẹ̀ Yorùbá àwa náà mọ̀ wọ́n bá náà tiẹ̀ pọ̀ lẹ́yìn Ọlọ́run ti pa àwọn náà sọ́dọ̀ Abẹ́òkúta náà Ọlọ́run ti pè wọ́n sọ́dọ̀. Olóyè Sunday Igboho before Igboho Bọ́lá Ìgè Yorùbá ló wà níjọba a ṣe ń gbọ́ ní o àti confam pípé Yorùbá gan ọmọ bọ́ ṣe pa agbólùmọ̀ iye ọlá Omiṣore lórí bẹ̀tù wọ́n ní kò mọ̀ ń pa ìgbà tó yá kódà láti inú ẹ̀wọ̀n bẹ́ẹ̀ ló ti win senate ló ti win ní senate election ló ti di senator. lẹ́yìn yẹn ó kó Sunday Igboho Yorùbá ó pẹ̀lẹ́ tó lead wọn wá sílé Sunday Igboho every time tí atrocities injustice tó bá ti melt on Yorùbá should be the leader Yorùbá máa involve ìpèníjà ló yẹ kí June 12 jẹ́ fún gbogbo wa ẹ̀kọ́ tó dẹ̀ ga ló yẹ kó jẹ́ fún wa. Chief MKO Abiola Bọ́lá Ahmed Tinubu náà ti di president 90% àwọn tó ń pariwo jù lórí ìjọba Tinubu Yorùbá ni wọn gbé tí mo sọ yìí they will start hating me now àsùnjọ ó ti dẹ̀jẹ̀ fẹ́mi but me I will continue saying the truth and I will stand by the truth. Gbogbo ayé mọ̀ pé set up ni tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ sí Nàìjíríà yìí because ikú tó pa ládìyẹ náà fẹ́ kó pe léwúrẹ́ it has been done before láyé Goodluck Jonathan wọ́n ṣerú ẹ̀ ìgbà ẹlẹ́mánítì security yẹn máa jà táwọn èèyàn máa wá hate president tó wà ń bẹ̀ why because they want Fulani man there instead pé gbogbo adé jókòó ká lórí wa. What is the solution? We keep on encouraging those that are sabotaging this country. Tó bá gbàjọba tán tí Fúlàní bọ́ síbẹ̀ tó bẹ̀rẹ̀ sí ní fìyà jẹ Yorùbá á máa wá ké kí lẹ̀ ń ké fún. June 12 ẹ̀kọ́ ló yẹ kó jẹ́ fún gbogbo Yorùbá gbogbo ọmọ Yorùbá. Ṣé àmọ́ tó ṣẹlẹ̀ June 12? Àwọn Ìgbò kóra wọn jọ wọ́n pera wọn ní Association for Bastard Nigerians orúkọ tèmi fún wọn nìyẹn wọ́n ní Association for Better Nigeria ABN ẹgbẹ́ tó lead wọn ọmọ Ìgbò ni ẹ tó dẹ̀ jẹ́ INEC chairman gbà náà ṣé wọ́n fún wọ́ọ̀ṣù àbí kí ló jẹ́ Ìgbò nìyẹn náà ìyẹn dúró tán sí di òótọ́ ọ̀rọ̀ bẹ̀tẹ̀ àwọn tó ẹgbẹ́ táwọn Association for Better Nigeria ṣe ní 93 ni wípé wọ́n láwọn ò fẹ́ kí June 12 wáyé wọ́n ti dábọ̀ yẹn nu wọ́n ti dá déètì yẹn rú tán rẹ̀ dì
but INEC dúró wọ́n jẹ́ NEC National Electoral Commission báyìí mi rò wọ́n ti fi IC wọ́n dúró tán pé kò jọ àwọn máa conduct election in June 12 wọ́n wá conduct election oríṣiríṣi tún ni wọ́n pa láìṣẹ̀ láìrò wọ́n threaten life Babangida kò announce wọ́n ti announce election dé 70%. ó ti fojú hàn pé Abiola ti win gbogbo injustice tán ṣe fún Yorùbá yẹn kí la wá bá bọ̀ àwọn kan benefit ẹ̀dọ̀la bẹ́ẹ̀ làwọn kan jìyà ẹ̀dọ̀la mọye youth tó kú mọye youth tó kú ní June 12 ọjọ́ wo ni Yorùbá tó la fẹ́ gbọ́n ẹnìkan mẹ́sẹ̀jì mi lánàá mo padà blog ẹni o bẹ́ẹ̀ nìkan náà dẹ̀ tún pè mí lánàá èké mi tó sọ dágbàdàgbà sí mi mi tẹ̀jẹ̀ kí yẹn sọ tán ìbéèrè méjì péré mo bí gbà tó ti mú blog ẹni Yorùbá gbogbo ẹni mo fi sọ pé Tinubu kọ́ ló kọ́ sí security o orí Tinubu kọ́ ló ti bẹ̀rẹ̀ orí ẹ̀dẹ̀ kan ló ti máa parí sí ẹjẹ́ àsòdodo fúnra wa gbogbo èèyàn nífẹ̀ẹ́ sí Goodluck Jonathan wọ́n fẹ́ kó wá àbí àwọn kọ́lẹ̀ tó nífẹ̀ẹ́ sí kí náà pé máa Àtíkù wọ́n fẹ́ kí ìyẹn náà wá mo fẹ́ sòdodo fún yín pé tí Jonathan bá wá ṣebí kékeré ní security tá à ń rí quote me today write today's date down kékeré ní sí insecurity tá a rí yìí wà láì tí ó bá rí bẹ́ẹ̀ pé mi lọ́ọ́ máa ní insecurity tá a máa rí tí Goodluck bá wá tí Obi bá wá insecurity tá a máa rí á lọ àwọn ọba ẹlẹ́dàá á wọ times 2 million rú ẹ̀ kékeré ní kí n rá mọ́ kékeré ní ìyá tá à ń jẹ ẹ jẹ́ ká fi wèrè wo wèrè ẹ jẹ́ ká fi wèrè ká fi wo wèrè ìkúkú ṣe pé ọwọ́ òtún àwọn ará bíi náà kò yọ lára wọn torí pé gbogbo ìgbà ni wọ́n rí kúta ara wọn sí iná wọlé sí ọwọ́ tó wọn o mo fọlọ́gbùrà ọwọ́ tó wọn o àwọn túùpù wa náà sun wọn sun wọ́n ń padà ẹdẹ sí wọn lára o bọ́ torí wípé bọ́n ṣe ń pa wọ́n yẹn ni wọ́n wọlé sí ṣé gbogbo ọ̀nà àti wọ Nàìjíríà ní Nàìjíríà fẹ́ barricade tán ìtójójú sára àwọn kìíní wa wà àwọn yẹn ló gbó tó wọ Nàìjíríà because apali a pín ààlà pẹ̀lú àwọn ìlú kọ̀ọ̀kan ìlú Chad ìlú Niger ìlú Benin Republic àìmọye kọ̀rọ̀ àìmọye lúgbó àwọn ibì kan wà tó jẹ́ pé iwájú ilé Nàìjíríà ẹ̀yìn ilé Benin iwájú ilé Niger ẹ̀yìn ilé Nàìjíríà ẹ ti lú àwọn bẹ̀rẹ̀ rí ilé kan ṣoṣo tọ́kọ́ gbọ́rọ̀ báyìí iwájú ẹ̀ Chad ẹ̀yìn ẹ̀ Nàìjíríà iwájú ilé èmi ti rí ti Benin rí iwájú ilé Benin Republic ẹ̀yìn ẹ̀ iwájú ilé Nàìjíríà ẹ̀yìn ẹ̀ Benin làwọn ọmọ bẹ̀ náà ti lọ skul Benin Republic ní skul tán lọ ẹ lọ àwọn owó dé kọ̀ọ̀kan yẹn àwọn ìdíròkò ẹ̀rọ àwọn ilé tí mò ń sọ ìgbẹ́ àwọn tátà dóhun ẹ̀rọ àwọn ilé tí mò ń sọ ìgbẹ́ ọ̀dọ́ pé so irú àwọn yẹn wọ́n bí ti bọ́dà wà wọlé and that is why Nigeria is facing these problems and this is káwa ká jẹ́ citizen náà ká face reality because of the hatred gbogbo wa face president pé àmì sẹ́ agbọ́dọ̀ yọ dànù káyọ let us remove him èmi náà support ká remove ẹ̀ but later àwọn kan yin dáyà àwọn kan yin Buhari síbà kódà yin Buhari ò lè tó yẹ bó ṣe máa rí nìyẹn ẹ máa fọ níwọ́n dún ni we have to face reality and the reality is that kí gbogbo wa pariwo láwọn olóṣèlú mo rí dé tó ń dr dé tó ń sọ pé kí president kọ́ panumọ́ kọ́ má sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ you are telling us we should hold our governors how are we going to hold them why not we should all prevail on our governors they've all failed us
mi ìdẹ̀ ti jú láti sọ nǹkan kan tí mò ń bá Tinubu jà sí ni wípé kí ló dé tí Tinubu tún ṣe sanwó fún wọn, kí ló dé tí Tinubu ò inaugurate bóyá committee kan kí wọ́n máa bá wa mójútó allocation àwọn ará bíi wọ́n dẹ̀ máa tún tàṣírí wọn náà àárín tí wọ́n ń kọjá dé pé iye báyìí náà ń gbà wọ́n ọ̀dẹ̀ fi ṣe nǹkan tó fẹ́ kán fi ṣe nìyẹn. Why don't you inaugurate wọn? bọ́lá inaugurate committee ní bíbá kan ni tó máa pe àwọn gómìnà National Assembly ní right láti pè wọ́n ṣe báwọn kan wà tó wà ní Committee of State and Local Government kí ló dé táwọn yóò pè wọ́n kó pa àwọn governors kọ̀ọ̀kan sí Senate kẹ́ question wọn báwo ló ṣe náwó kí ni wọ́n fowó ṣe. Why is there insecurity in their states? Ìtí mo sọ lánàá nìyẹn, government can seize their salary, can seize their allocation. It is possible. Seize it. Ẹ jẹ́ kó pariwo sáyé káyé wọn bá wà dá ojú gbogbo wọn bó. Believe you me, I would never in my life báwọn against the tenure Tinubu láyé. Èmi ò rí nǹkan tí màá yẹn ṣe tí ò dáa. Tọ́lọ́ nǹkan ló rán àwọn Boko Haram wá gbé wa. Nǹkan ló kó S-men wọlé. And the funniest part is, these people that brought those S-men in, they were still walking around in this country. Wọ́n pẹ̀lú àwọn tó form ADC. Wọ́n pẹ̀lú àwọn tí wọ́n form ADC. Kódà àwọn náà láwọn ògbà kò tí pàápàá. Ẹ lọ bí El-Rufai léèrè. Àwọn olóko Fúlàní wọlé. El-Rufai yóò deny ẹ̀ now. Why is El-Rufai still walking around Nigerian city? Ṣé ó lè ṣerú ẹ̀ l'Amẹ́ríkà? Ó lè ṣerú ẹ̀ Saudi? Àwọn wo ìlú wo ló tún wà stable? Ó lè ṣerú ẹ̀ láwọn foreign countries kọ̀ọ̀kan. Kọ́ mọ̀ pé wọ́n ló kó terrorist wọlé kó dẹ̀ ṣe máa rìn freely. Gbogbo àwọn nǹkan tó yẹ kí president wa ṣe nìyẹn. I thank you, sir, for trying to bring state police. We need it. Ẹ̀yin National Assembly mo dẹ̀ kí yín pẹ́ ṣe because asadana mo rí wọn pé wọ́n ti debate lé lórí wọ́n dẹ̀ ti ní kan vote. In fact, yes ló win. Very soon we are going to have state police. Do you know my fear lórí state police? Are these state police not going to be subjected to the state government? Ṣáà state government ò ní máa control wọn, ṣáà ní máa rí wọn lò fún political ambition tiwọn. That is my fear. State police is the best, fine, but are they not going to be at the mercy of our state governors? Ṣáà tán kó fún tán mess owó wa up, ṣáà náà tún máa control state police. Ẹ̀kọ́ máa rí bí 50 tó wọ́n máa tẹ̀lé wọn kiri, márùn-ún máa ṣọ́yàwó wọn, mẹ́wàá máa ṣáwọn ọmọ wọn. Nítorí máa fi state police wá ṣe nìyẹn. Wọ́n á dẹ̀ máa fi wọ́n ṣọ́ọ̀tì àwọn ọ̀tá wọn. Irú ọ̀rọ̀ táwa sọ yìí sè, wọ́n á rán state police kan lọ gbé wa wá. Nítorí máa fi àwọn state police yẹn ṣe nìyẹn. But the intention of creating them is very good, but wọ́n bá dé. Ṣé regulatory body máa wà lórí iṣẹ́ wo náà gbọ́dọ̀ ṣe, iṣẹ́ wo náà gbọ́dọ̀ ṣe. Ó máa wọn pẹ̀lú ẹ̀ka mójútó. I'm saying this because today is Democracy Day. Gọ́fúnà Mákindé bá àwọn òbí àwọn ọmọ tí wọ́n gbé wọ́n bá wọn sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ tútù ló tẹnu gọ́fúnà wa bọ́ ọ̀rọ̀ tútù. Kódà wọ́n accept báwọn ò ṣètò, wọ́n accept pójú ti àwọn pàápàá láti bá wọn òbí sọ̀rọ̀. Wọ́n dẹ̀ ń bẹ àwọn òbí pé kán má bínú, ẹ má wọrí, àgbàgbé yín. Your loved ones remain at center of our efforts. Government to families of abducted Orire school children. It is extremely difficult for me to even ask how you are doing. It has been 27 days now since our children and teachers were forcefully taken from their school in Yewota and Ahoro Esele communities of Orire local government area. For 27 days, families have gone to bed without their loved ones. For 27 days, only 28 days later,
For 27 days, communities have lived with uncertainty. For 27 days, our children and teachers have remained in captivity. I know that many times I have said, we will get them home safely. But I also know that having heard these words so often, without seeing that outcome yet, they may not sound hollow. They may now sound hollow or empty. Please, trust that they are not. We are doing everything within our power to bring them home safely. We cannot share the details of what we are doing, but you can rest assured that every single day we continue to pursue every credible lead and take every lawful action available to us to secure their release. To the parents, relatives, friends and colleagues of those still in captivity, I know that no statement can ease your pain, but please know that your loved ones have not been forgotten. They remain at the center of our effort every single day. One thing I can say is that our security reports indicate that they remain within the wider Old Oyo National Park axis. This is a vast area that stretches across parts of 10 local government areas in our state, covering approximately 2,500 square kilometers. I mention this not to discourage anyone, but to help us understand the scale of the challenge before us. This is not an issue affecting only Orire local government area. It is an issue that concerns all of us. The size and terrain of the area require patient coordination and persistence. It also means that vigilance from members of the public remains extremely important. If you see anything suspicious, please call 615. The Oyo State Citizen Enquiry number. The line is toll free and staffed 24 hours a day. 7 days a week, your report will be received and acted upon. We will continue to provide factual updates on the efforts being made to bring our children and their teachers home. However, I must once again appeal to all of us not to spread unverified information about these abductions. Please rely on official channels for information. These are sensitive matters, and we must avoid anything that could jeopardize rescue efforts. Continue to pray for their safe return. Continue to remain vigilant and continue to support the effort of our security agencies as we work towards bringing every one of them home safely. Thank you for your patience, your vigilance, and your prayers. Talk to you again very soon. Governor Seyi Makinde. His picture is under the write-up. Sir, kí ló ń ṣẹlẹ̀ gan tẹ́ ẹ fẹ́ kí Sunday Igboho, kí ló dé tẹ́ ẹ fẹ́ kó bá yín ṣe nǹkan kan sọ̀rọ̀ yìí? Èmi náà ò sọ pé dandan kẹ́ ẹ jẹ́ kí ìlú ẹkùn nìkan lọ bẹ̀. Why don't you join Igboho with some other security agencies? Kẹ́ ẹ jẹ́ kan lọ ná ká tiẹ̀ wá wo kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀. Ẹ̀yin nìkan ló yé o, lọ́wọ́ aṣáájú wa. Now, nǹkan tí gọ́fúnà sọ ni, although so far we haven't heard anything, he has never said anything concerning what the principal of the school tí wọ́n kidnap. Governor Makinde has never said anything látijọ́ ìsí. Ṣé lóòótọ́ làwọn Fúlàní yìí sọ wípé wọn ò béèrè lọ́wọ́ wọn ju àwọn èèyàn wọn tán ní kán dá sílẹ̀, àbí lóòótọ́ kọ́? Governor thinks Nigerians
most especially Oyo State citizens has no right láti gbọ́rọ̀ lẹ́nu àwọn, so he has never said anything concerning that. Number 2, Oluwo, one of the Obas in Yoruba land. Ṣé tí wọ́n ṣe ìṣògbójú ṣó ṣe ń gbọ́? A dẹ̀ pé Olúwo ní ọba ilẹ̀ Yorùbá. Bẹ́ẹ̀ Olúwo bẹ̀rù Fúlàní. Olúwo fi hàn Fúlàní wípé our Obas are timid. That is just the tí mo rí nínú ìwà t'Olúwo wù nìyẹn. Wọ́n ti fi hàn Fúlàní yẹn pé ọ̀lẹ lọ́ba àwọn Yorùbá. Fún wọn láti máa bẹ àwọn Fúlàní. Mo láìkí máa sọ̀rọ̀ pẹ̀lú proof, mo láìkí máa sọ̀rọ̀ pẹ̀lú fact. Toró lè dọ̀la kan ní pé bolo ti rí inú péèjì Emperor Abdulrasheed Adéwálé Àkànbí Telu 1 lórí Facebook, inú ẹ̀ ni mo ti lọ gbé wá, òun rè lọ́wọ́ mi. Ẹ jẹ́ káwọn kan bá mi display kí gbogbo ayé rí. Fúnra lára Olúwo fúnra ẹ̀ ló kọ síta nínú péèjì ẹ̀, ibẹ̀ ni mo ti lọ gbé wáyé. So kò sí májè àgbọ̀ kankan bẹ́ẹ̀. Ó nìyẹn wo nǹkan tán, ẹ wo bí ká ti gbé, ó nìyẹn náà kọ ẹ̀. 22 hours ago, which means àná Olúwo pé àwọn Fúlàní. Insecurity. Olúwo threatened Igbo land security, holds dialogue with Fulani herdsmen. Ṣé gbọ́? Ọba àlù. Ẹni pé ká panu mọ́ lórí pápá àwọn ọba wa, ẹ gbàgbé ẹ̀, kò sí táwọn ọba wa fẹ́ ṣe fún wa. Àwọn ọba kan, kí n má sọ pé àwọn ọba wa, àwọn ọba kan nílẹ̀ Yorùbá, kò sí tán lè ṣe sọ̀rọ̀ ẹ̀. That is why tẹ fi rí táwọn Fúlàní yẹn tí wọ́n fi ń wọlé gbé àwọn ọba wa yẹn easily tán fi ń pa wọ́n. Today, in his ancient palace, the paramount ruler of the United Kingdom of Igbo land, His Imperial Majesty Oba Abdulrasheed Adewale Akanbi, held a high-level meeting with selected Fulani herdsmen from Olaoluwa local government of Igbo land, Osun State. Oba Akanbi acknowledged the existing cooperation and peaceful coexistence of Fulani with Yorubas from time immemorial in Igbo land, and called for continuous synergy of repel encroachments of questionable strangers into the land. Oluwo charged the herdsmen to assist in security intelligence gathering in their areas and resist any form of inducement from external strangers, recruitment residents or as informants. Recruiting residents as informants. Responding, the Seriki Fulani of Olaoluwa Abubakar Siddiq described Iwo as their ancestral home and assured Oluwo of utmost described Iwo and their ancestral home and assured Oluwo of utmost support to secure the land from banditry. According to Abubakar, Iwo is my ancestral home. My great-grandparents were born here in Iwo land. These children you are seeing here did not know any other place. Their great-grandparents were born and died on Iwo soil. If you ask them where they came from, they will tell you Iwo. Kábíyèsí, I assure you, the bad among them will turn a new leaf. Your dream of Iwo land will be fulfilled. I am happy this type of meeting came up. I am sure your voice will count. My great-grandparents were born here. My great-grandparents were the first Fulani to settle in Iwo, on Iwo soil. Kábíyèsí, I cannot allow anyone to destroy the good name and legacy left behind by them. These children are under my watch and they are all listening. I assure you, they will turn a new leaf with your monitoring and my close watch. So they will turn a new leaf. Yẹn la gbọ́kàn ní báyìí. Wọ́n stop banditry. Oluwo adopted them as his children, ṣẹ́gbọ́, and presented cash and foodstuffs as gifts. Oluwo is
the tribalized monarch, whose commitment to unite the nation is unequal. He urged Nigerians to stop ethnic stereotypes because of a few bad eggs in each tribe. Àwọn pictures yẹn pọ̀ nínú ibẹ̀ tí wọ́n fi sí. Ẹ ra àwọn Fúlàní yẹn tí wọ́n jókòó lọ pẹ̀lú Olúwo, wọ́n dẹ̀ tún bá ya fọ́tò pàápàá. So ẹ̀yin Yorùbá ṣe ti gbọ́, ẹ̀yin takò Fúlàní mọ́ o, Olúwo ti sọ bẹ́ẹ̀ o. Bẹ̀tẹ̀ Olúwo ò mọ̀ wípé àìmọye ọba ni wọ́n ti gbé lọ́yọ̀ọ́, lọ́ṣun, ní Kwara, káwọn dẹ̀ jọjọ́ ọba. Àìmọye ọba ni wọ́n ti pàdánù lọ́ṣun, ní Kwara, lọ́yọ̀ọ́ state. Nílẹ̀ Yorùbá àìmọye ọba tó ti pàdánù. Lẹ́kìtì lódò tọ́hún náà dẹ̀ jẹ́ first class ọba. Ṣé níbi táwọn Yorùbá ti bára wa? Well, Ọlọ́run á ṣàánú wa o. Happy Democracy Day to Nigerians. Mo summarize nǹkan tí president sọ lẹ́ẹ̀kan ni. Níṣẹ́ mo fẹ́ play ẹ̀ kó ní kálukú wa gbọ́ iṣẹ́ tí Mr. President rán sí wa. Nínú ẹ̀ wọ́n fi àwọn kan, wọ́n fún wọn ní oyè national award. Ara àwọn retired military officers tí wọ́n jà fitafita fún June 12. Bẹ́ẹ̀ náà la rí àwọn ọmọ Nàìjíríà. Lára wọn ní ìyàwó Òkè, ṣe rántí Ọjọ́ Òkè, ìyàwó ọkùnrin tó ń jà fitafita ń gbà ẹ̀, òun náà wà nù wọn, náà àwọn tí wọ́n fún ní award yẹn, tí wọ́n fún ní award, tó ń fún ní national award. So oríṣiríṣi àwọn èèyàn ò ní wọ́n gba national award. President wa dẹ̀ ti promise wa wípé nínú tá a wà yìí o, àwọn ready láti ta tán pẹ̀lú àwọn Fúlàní. Láìpẹ́ yìí, lánàá àbíjẹta, onímọ̀rí ní ìsìn yẹn kà pé àwọn kan tó jẹ́ àwọn olórí àwọn ISWAP, nígbà tó wà àwọn àmì tẹ́ wọ́n surrender fún àwọn àmì wa. Àwọn àmì wa ń try o, ṣùgbọ́n omi pọ̀ jọ kà lọ, torí wọ́n ṣe ń pa àwọn ará bí yẹn náà pọ̀ sí, wọ́n ṣe ń pa wọ́n náà wọlé sí. Stéètì kọ̀ọ̀kan tí wọ́n wọlé sí, ẹ jẹ́ ká beef of security bẹ̀. Mr. President, Ọlọ́run á túbọ̀ fún yín ṣe o, ẹ bá wa gbé ewé sóbì o. Ìlú Nàìjíríà ò gbọdọ̀ dàrú, ṣùgbọ́n tó bá wà ní kó dàrú ẹ jẹ́ kí Yorùbá máa bá tiwa lọ. Fi tí mo fẹ́ parí ọ̀rọ̀ mi sílé nìyẹn. Ẹ má bínú sáwọn tó bá láwọn fẹ́ pín. Tó bá ti di pé dandan àfi kí Fúlàní rúùlù wa kọ́ sọra wọn dọlọ́run lé wa lórí. Ẹ jẹ́ káwa Yorùbá, ẹ jẹ́ ká kú máa bá tiwa lọ. A ṣe Nàìjíríà mọ́ nìyẹn o. Tá a bá ní kó àjọdì tán bá ní kò dé, tí Fúlàní bá ní dandan sí àfi káwọn ṣáàjò lórí wa. Best thing is for us to go away and let us leave Nigeria for them. Ọlọ́run ayọ̀nù sí wa. Ó ní ọṣẹ́ ọlọ́kà ṣe. Gbẹ̀yìn tẹ́ bá àwòṣẹ́ ìpò náà ládùúgbẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀. Ẹ jẹ́ kí n fi wálẹ̀ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tí Mr. President tí wọ́n sọ bí wọ́n ṣe address wa. Ó lè má pọ̀ tẹ́ wò ó, ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ àwò díẹ̀ nù ẹ̀. To our armed forces, police, and intelligence services, Nigeria salutes your sacrifice. To our traditional rulers, faith leaders, and community heads, thank you for your support of peace and reconciliation. The government cannot do it alone. Today, we honor the resilience of Nigerians who refuse to surrender their faith in freedom and the courage of those who stood firm against intimidation. We pay tribute to patriots who endured persecution, imprisonment, exile, and even death so that future generations
could enjoy democracy. I salute labor leaders, journalists, activists, students, women, professionals, political leaders, and soldiers, both those who passed and those still with us, for their patriotic contributions. Though this year's mood is dampened by the abduction of our children in Oyo and Borno, we remain hopeful for their safe return. Democracy without security is not solid enough. That is why this administration has chosen both kinetic and non-kinetic strategies to restore peace, declared a security emergency, and approved the recruitment of 50,000 new police officers and thousands of military recruits. Our 2026 budget commits 5.41 trillion, our largest ever, to defense and security. We have moved from training with our allies to precision targeting. In Arege, we degraded ISWAP and command centers. Terror-related deaths are down by 81% since 2015. Over 13,000 terrorists have been neutralized in the past year. But we also keep the door of surrender open. Over 124,000 fighters and dependents have laid down arms since 2023. Through Operation Safe Corridor, we turn our former enemies into citizens because every life saved is a victory for democracy. To bandits, kidnappers, and sponsors of terror, surrender or face the full force of the Nigerian state. These windows of surrender will not remain open forever. No mercy will be shown to those who trade in blood of Nigerians. At a time like this, let us not assign blames or point fingers. Crime has no ethnicity. We must stand united and be assured that the enemies of our nation shall soon be history. We will triumph over terror and continue to build a more prosperous nation. June 12 occupies a sacred place in our national memory. It represents more than an election. It is a defining chapter in our history. We remember Chief MKO Abiola, who won a pan-Nigerian mandate transcending ethnicity and religion. We remember Alhaja Kudirat Abiola. We also remember Chief Gani Fawehinmi, Chief Bola Ige, Chief Alfred Rwani, and Pa Abraham Adesoya, Chief Anthony Enahoro, Alhaji Balarabe Musa, Commodore Dan Suleiman, Beko Ransom Kuti, Franco Kori, Arthur Nwanko, Chima Obani, Shehu Musa Yar'Adua, and the many other heroes and heroines of democracy whose sacrifices helped secure the freedom we enjoy today. As beneficiaries of their struggle, we have a duty to strengthen and deepen the democratic institutions for which they fought. The greatest tribute we can pay is to build a Nigeria where freedom is protected, justice is upheld, opportunity is expanded, and government is accountable. June 12, 1993, revealed the possibility of a true Nigerian nation. The heroes of June 12 secured political freedom
Our challenge is to secure economic freedom. Democracy must be felt in the quality of people's lives, in opportunities for youth, in prosperous farmers, successful entrepreneurs, and the dignity of our workers. The reforms we are undertaking were not chosen for ease, but for necessity. 3 years ago, our public finances were under severe strain. Investment was discouraged, and economic uncertainty threatened our future. We chose to act, embracing reforms to advance Nigerians' economic freedom. Since 2023, our reforms have restored stability and credibility to economic management. Federation revenues have risen, providing state and local governments with more resources for infrastructure, education, health care, and security. Fiscal transparency has improved. Leakage has been reduced, and public funds are better directed to national priorities. Investors' confidence has returned, with investment in agriculture, energy, manufacturing, technology, mining, transportation, and the creative industries growing. Domestic refinery capacity has increased, strengthening energy security and reducing our reliance on imported petroleum products. By 2023, when we came on board, the electricity sector was characterized by chronic generation shortfalls and unreliable gas supply and transmission infrastructure so fragile that they could not evacuate available power. Distribution companies were burdened by massive losses and a metering deficit of over 4 million. Worst of all, the value chain was drowning in legacy debt. The result was a sector that generated less than 13,500 megawatts installed capacity, a sector that transmitted less than it generated, distributed less than it transmitted, and collected revenue far below what it needed to sustain itself. To address the problem besetting the sector, I signed the Electricity Act, which grants state authority to generate, transmit, and distribute power. The Presidential Power Sector Task Force is working hard to reduce the metering deficit. It has also been authorized to raise a 4 trillion bond to settle verified legacy debts. Rural Electrification Agency, supported by the World Bank and the African Development Bank, has deployed off-grid and mini-grid power to underserved communities, universities, markets, and hospitals. Electricity is a democratic dividend we owe every Nigerian. We intend to deliver it. Across the country, infrastructure projects are connecting producers to markets and creating opportunities for the enterprise and employment. The National Agricultural Development Fund is deploying 10,000 tractors over 5 years. Over 1,000 SME have been certified for export. Non-export grew by 21% last year. Yet, many Nigerians still face economic hardship. We remain focused
on reducing inflation, expanding food production, creating jobs, improving living standards, rebuilding confidence in our economy, and creating conditions for sustainable prosperity. We are moving from uncertainty to stability. The next phase is about accelerating growth and ensuring the benefits are felt in every home, every community, and every region. We believe that democracy must be felt in the pocket, recognizing that democracy is undermined when people do not feel its impact. My administration has sought financial autonomy for our 774 local councils. A fundamental challenge to our nation's advancement has been ineffective local government administration. The insecurity we are addressing is partly due to the collapse of grassroots governance. The renewed hope agenda is about ensuring that all Nigerians benefit from governance. Every generation has a defining responsibility. The generation of our founding fathers secured independence. The generation of June 12 secured democracy. Our generation must secure prosperity. Let us move forward together, rejecting division, cynicism, and despair, embracing unity, hope, and confidence. Let us build a Nigeria united by a common purpose, strengthened by diversity, where justice is accessible, liberty is secure, and opportunity is abundant. Among the architects of modern democratic Nigeria, we honor General Shehu Musa Yar'Adua for his vision of national partnership. In recognition of his contributions, the federal government has approved the refertilization and renaming of the completed Institute of Petroleum Studies, Kaduna, as the General Musa Yar'Adua University of Geological Sciences and Engineering Technology. I'm also pleased to announce the national awards to the following Nigerians who suffered persecution, endured indignity, exile, incarceration, and at times solitary confinement, so that we have democracy today. Barrister Ayoka Lawani, Tunde Fagbele, Oladele Alake, Olatunji Bello, Louis Odion, Segun Babatope, Sam Omoseye, Sir Ademola Oshinubi, Bola Bolawole, Ladeboni Ola, Femi Kusa, Debo Adeniran, Chief Ayo Padokun, Chief Ralph Obiora, Ose Osayoje, Barrister Osa Director, Professor Sylvester Odion Akai, Dr. Nwanko Posthumous, Dr. Osage Obayiwana, Joe Oke Odumake, Barrister Titus Mann, Joe Ibokwe, Richard Akeola, Ben Charles Obi, Posthumous, George Umba, Niran Malaolu, Major General Ishola Williams, retired, Femi Aborishade, Jenkins Alumona, Gbemiga Ogunleye, Muyiwa Adekaye, Babajide Kolade Otitoju, Ike Okonta. We also recognize the soldiers, Democrats of the June 12 struggle, Major General M.A. Garba,
Brigadier General Lawal Jafaru Isa, Colonel Umar Farouk Ahmed, Colonel Sambo Dasuki, Colonel Lawal Gwadabe, Brigadier Jonathan Ndan Temlong, Colonel Musa Shehu, Major General Chris Eze, Major General Aris Dama, Colonel Isa Jubrin, Major General Joseph Oshanopin, Colonel Olusegun Oloruntoba, Olugbede of Gbede Kingdom, Lieutenant Colonel Happy Kevas Bulus, Colonel J. Okai, Colonel Emmanuel Unduboeze, Lieutenant Colonel Yakubu Muazu, Brigadier Yaya Abubakar, the current Esunupe, who is already the holder of CFR title. The honored list will be released in the next few days. Fellow Nigerians, 27 years ago, many doubted democracy would survive here because of our diversity. Today, our diversity sustains our democracy. The road ahead is steep, but June 12 reminds us, Nigeria do not break. We bend, we bleed, but we do not break. Let us renew our covenant that the labors of our heroes past shall never be in vain, and that our government of the people, by the people, for the people, shall not perish from this land. May God bless the heroes of our democracy. May God bless the Federal Republic of Nigeria. May God continue to bless us all. Happy Democracy Day.